మే 12కి మన ముందుకి ఒక స్కూల్ వచ్చేస్తుంది. చాలా రిథంలో రాగంలో వినిపించిపోతుంది. ఎందుకంటే అది మామూలు స్కూల్ కాదు, అది మ్యూజిక్ స్కూల్ అనమాట. సో మరి మ్యూజిక్ స్కూల్ టీచరే మన దగ్గర ఉంటే ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి? ఇక పాటలే పాటలు, మాటలే మాటలు. తను నడుస్తుంటేనే ఒక మ్యూజిక్లా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. తను మాట్లాడుతూ ఉంటే, డాన్స్ చేస్తుంటే ప్రతి దాంట్లో ఒక రిథం కనిపిస్తూ ఉంటుంది, ఒక గ్రేస్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. తనే శ్రేయా శరణ్. సో మనతో పాటు ఉన్నారు కాబట్టి మ్యూజిక్ స్కూల్ మే 12న మన ముందుకు వచ్చేస్తుంది కాబట్టి దాని గురించి బోలెడని వివరాలు అడుగుదాం, తెలుసుకుందాం రండి. హలో, హాయ్. సో నేను కూడా మ్యూజిక్లో చెప్దాం అనుకున్నా. హాయ్ శ్రేయా, నా పేరు శ్రేయా, నా పేరు గీత, ఇది మ్యూజిక్ స్కూల్ కోసం ఇంటర్వ్యూ. మీరు మాత్రం మేము ఎంచుకున్న రాగం ఏంటి, పాడుతున్న తాళం ఏంటి రిలీజ్ అయింది. సో చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది. అందంని అంటే ఇంత అందంగా ఉన్న అమ్మాయిని, ఇంత ఇంటెలిజెంట్ అమ్మాయిని బ్యాక్ టు బ్యాక్ కలవడం చాలా బాగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో అంటే దాని ఉద్దేశం బ్యాక్ టు బ్యాక్ మీరు బిజీ ఉన్నారని, మనసుల్ని కబ్జా చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారని అర్థం. దీనికి స్కూల్ కూడా ఓపెన్ చేసేసారు ఇప్పుడు, సంగీతం కూడా నేర్పిస్తున్నారు ఇప్పుడు మీరు. సో ఏమన్నా రాగం నేర్పిద్దాం అనుకుంటున్నారా? సంగీత్ కోసం మా కనెక్షన్ ఇట్స్ ఫ్రమ్ మై చైల్డ్హుడ్. ఎందుకంటే కథక్ ఈజ్ లైక్ మై లైఫ్, డాన్స్ ఈజ్ మై లైఫ్. అండ్ విత్ డాన్స్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ మ్యూజిక్. And Kathak is a lot on singing. So you dance on bhajans and thumris and sargams. And so understanding of music instrument, a little bit of tabla and harmonium or music is extremely important. So music is very, very special. And I've been doing musicals and doing drama, theatre, dance dramas right from my childhood. And yeah, so I used to dance with Shobana Narayanji's troupe, which was called Asabri. So when I got to know that, you know, we are having a musical in Telugu industry, I was like, wow, let's just do it. And it's in a Papa Rao sir sent me the script and I read it and I loved it. Raja sir's music, and it has Sound of Music songs. Okay. Now, Sound of Music, when I was young, it was my first English film. So I remember listening to those songs. These are the few of my favorite things. Or I am 16, going on 17. Right. Do re mi fa sol la te. Or you know, all those songs are so long, farewell. So those songs are like part of my life. I remember watching the movie when I was a kid, and it's a movie that you see it once and it stays with you forever. And so I was excited to be part of the film. And yeah, so here we are with Sound of Music. They were also equally excited. వాళ్ళు కూడా ఈక్వల్లీ ఎక్సైటెడ్ అయి ఉంటారు. బికాజ్ యూనో ఆ డాన్స్తో మీ కనెక్షన్ అనేది ఫస్ట్ నుంచి చూస్తున్నాం. డాన్స్ అనేది మ్యూజిక్తో స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ దట్ కనెక్షన్ మీకు చిన్నప్పటి నుంచి ఉంది కాబట్టి మేబీ పాపారావు సార్ వాళ్ళు కూడా ఫస్ట్ నేమ్ శ్రేయా వచ్చిందేమో నాకు అనిపించింది. ఆయన ఇంటర్వ్యూలో లేరు. ఓకే, కానీ ఈ మూవీలో డాన్స్ అంతే, మ్యూజిక్ ఇస్ అ మీడియం ఆఫ్ టెల్లింగ్ స్టోరీ. కరెక్ట్. అదే, కానీ ఐమ్ నాట్ అ డాన్స్ టీచర్, ఐమ్ అ మ్యూజిక్ టీచర్. రైట్. సో వీ హ్యావ్ మ్యూజిక్ డాన్స్ డ్రామా దట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద ఫిల్మ్. But I wish I could dance a lot more. But it's a dream, and one day it'll come true that I'll do Kathak and dance on big screen. Soon. Kathak ఒక్క ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవ్వరా ప్లీజ్? ఆ బిగ్ ఐస్ తో ఇలా ఎదురుగా లైవ్ లో చూస్తే ఎలా ఉంటుంది? కానీ it's very easy going. It's almost like telling a story. Kathak hai na. So ade it's super. It's very. It's not very exaggerated, but it's also has it's evolved over the years. It has many gharanas, but it's super easy going. రైట్. అండ్ మ్యూజిక్ అండ్ డాన్స్తో కనెక్ట్ అయిన వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా, చాలా ఫిట్గా కూడా ఉంటారని విన్నాము అండ్ చూస్తున్నాం కూడా. మీరు దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా డెఫినెట్గా. అండ్ ద మ్యూజిక్ విషయానికి వస్తే మీరు చిన్నప్పటి నుంచి మీ ప్యాషన్ని ఫాలో అవ్వడానికి మీ పేరెంట్స్ కూడా ఈక్వల్లీ సపోర్ట్ చేశారు, ఈక్వల్లీ కష్టపడ్డారని చెప్పాలి. అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ ఈ పిల్లలకి ఏదైతే మీరు మ్యూజిక్ నేర్పిస్తున్నారో ఆ పిల్లల పేరెంట్స్ కొంచెం, అక్కడ ఉన్న టీచర్స్ కొంచెం లేదు అలా కాదు మార్క్సే రావాలి అంటున్నారు. వెన్ లైక్
పాపారావు గారు స్క్రిప్ట్ పంపించినప్పుడు అండ్ ఇది విన్నప్పుడు ఎస్పెషల్లీ ఈ లైన్ నవేడేస్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది చాలా భయంకరంగా పిల్లలు ఇంత ఉంటారు బ్యాగ్ ఇంత ఉంటుంది అలా అయిపోయింది బరువైన ఎడ్యుకేషన్ అయిపోయింది నవేడేస్. ఎలా అనిపించింది వెన్ యూ హర్డ్ లైక్ ఈ స్క్రిప్ట్ విన్నప్పుడు? My time, when I was growing up, it was very simple. You could be an engineer or a doctor. There's nothing else. Correct. And after certain, like after 11th, after 9th, no other extracurricular activities, only studies. So our time low for my parents to actually to push me into dance and find a spark in me was actually quite amazing. Because if that didn't happen, I wouldn't be where I am today. Thanks to your parents. Thanks firstly. to Otherwise, my- మేము శ్రేయాని మిస్ అయ్యేవాళ్ళం. No. Yeah. Yeah. Yeah, I'm very grateful to that because there was no other way. There were no subjects of arts, and there was no commerce. There was nothing else. So I'm very lucky, but a lot of kids are not that lucky. So then you end up becoming frustrated and not very happy with what you're doing. First important topic is that let a child choose what they want to be. Correct. Let them live their own dreams. Right. ఆ తర్వాత whatever you choose, ఆ లైన్లో you'll have to work really hard. Correct. ఎందుకంటే hard work Lane without they is, waste. yeah, and nothing you can get. True. కానీ right direction, where do you want to go, and let the child fly in that direction. But even if arts and even if dance and music is not your calling, and even if it's like you want to be a scientist for instance, but it's very important to have some kind of art form that you've learned. So forever you'll be so you can have a very tough hard day at work, but when you come back and if you can paint, or if you can play an instrument, or if you can sing, it just makes you a lighter person. So for that reason also it's very important to learn an art form. Right. And ఇది Or music sport, or maybe a sport. Correct. Even that's very important. రైట్. ఇది మ్యూజిక్ రిలేటెడ్ ఫిలిం కాబట్టి వన్ క్వశ్చన్ మీకు కూడా యూనో ఇండస్ట్రీ ఆల్సో వెరీ స్ట్రెస్. ఏ ఫ్రైడే ఎవరిదో మనకు తెలియదు. ఒక్కొక్క ఫ్రైడే ఒక్కొక్కటిది ఉంటుంది, ఒక్కొక్కళ్ళ పేరు మీద ఉంటుంది. బట్ సమ్ టైమ్స్ అందరూ హిట్ అవ్వాలనే చేస్తూ ఉంటారు. కాంట్రిబ్యూషన్ అందరిది సక్సెస్ఫుల్గా ఫిలిం ముందుకెళ్ళాలనే ఉంటుంది. బట్ సమ్ టైమ్స్ డిసప్పాయింట్ చేయొచ్చు ఈక్వేషన్స్. Of course, everyone is disappointed. కరెక్ట్. సో ఆ టైంలో స్ట్రెస్ రిలీఫ్ అంటే ఇప్పుడు మీరు అన్నారు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇన్స్ట్రుమెంట్ అది. For me it's dance. I always dance, do Kathak. So happy, sad, unhappy, depressed, I do Kathak. Heartbroken, I do Kathak. So Kathak for me is my best friend like that. I dance with my daughter rather. So it's, for me it's special. But I know so many other so many people, like for instance they either play a sport or play an instrument or they sing, and that keeps them happy. Right. I think it's extremely important. Something that you do that's your own. It might not be a profession, but it's something that stays with you. And I think life is all about connecting dots. And Right. sometimes it just kind of makes you a happier person without you realizing. You might be learning painting, for instance, today, not knowing what will I do with it. Adi my profession lo aslu connection లేదు. కానీ later you will realize that it actually creates happy hormones in your brain, and it actually makes you a better person. Correct. And also your capacity of looking at life becomes very different because there's more depth in you. Right. So for that reason I think it's extremely important. Like I remember when I was shooting with Arya, Tamil actor. I used to love his football and cycling. So like that there are a lot of actors I know. Like Tarak used to love his dance. He's a trained classical He's a classical dancer. dancer. Yeah. And it shows, it reflects in other things. And these are the things that help you eventually be a better person, I feel. ఫైటింగ్ సీక్వెన్సెస్ ఆర్ ఎమోషనల్ ఫిలిమ్స్ చేసినప్పుడు డెఫినెట్గా ఆ స్కెడ్యూల్ అంతా కూడా అలానే ఉంటుంది. అండ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ మ్యూజిక్ రిలేటెడ్ ఫిలిం చేసినప్పుడు వన్ సైడ్ మీకు ఇష్టమైన మ్యూజిక్, సాంగ్స్ అండ్ ద కిడ్స్. సో ఎలా ఉండేది? ఎంత మీరు ఎంజాయ్ చేశారు? ఎంత పీస్ఫుల్గా ఉండింది షూటింగ్ పార్ట్? No, the shooting was peaceful. Shooting was a lot of fun.
Also because of these talented kids. So Papa Rasa actually did auditions for 5 months to find these beautiful gems. They are lovely. For them, like 5 months. Yeah, Okay, wow. and they all are super talented. And you know, if you talk to them, they all have their own story going on. Like someone has a problem going on in the family, other one has exam going on. This one does mimicry in the middle. He looks very naughty. This guy. Yeah, he does mimicry. He's very naughty. All of them. Gracie was writing exams while we were shooting. So they all have something going on. But the moment cut, action, take, and they're like there. They're very professional and very driven. And all of them are like such real actors because, you know, there's no like training. So then there is no like method acting or this acting. It's just like natural intuition. So they work with their instincts. So they were amazing to shoot. నాకు ఇక్కడ పిల్లలు ఎవరు అంటే అందరూ పిల్లల్లాగే కనిపిస్తున్నారు. ఇక్కడ కొంచెం హైట్ లో కూర్చున్న ఆవిడ కూడా ఎవరో వీళ్ళతోనే వీళ్ళ బ్యాచ్ లోనే బ్యాచ్ మేట్ అనిపిస్తుంది. Love the picture. Yes. And 12 songs. Yeah. ఫస్ట్ వినగానే ఓకే, ఒకప్పుడు ఇలా శంకరాభరణంలో కొన్ని అంటే విశ్వనాథ్ గారి సినిమాల్లో అన్నన్ని పాటలు ఉండేవి అని విన్నాము. బట్ దాని తర్వాత తగ్గుతూ తగ్గుతూ వెళ్ళిపోయాయి. అండ్ 5కి వచ్చాయి, 5 నుంచి 3కి వచ్చాయి. సమ్ టైమ్స్ పాటలు కూడా లేవు. 6-7 songs I remember was normal. Yeah. Now 12 songs. అంటే సిట్యుయేషనల్ సాంగ్స్ ఆల్ ఆర్ లైక్ లేకపోతే కంప్లీట్ సాంగ్ లా ఉంటాయా శ్రేయ? ఎలా వినిపిస్తాయి మనకి? Songs are part of the movie, and Ilayaraja sir, we're very grateful to him to be part of this film. So the 3 songs are from Sound of Music, the movie. So Do a Dear, or these are the few of my favorite మీరు ఆ పాట things. పాడితే కానీ మీలో ఇంత మంచి సింగర్ ఉన్నారని నాకు తెలియదు. These are the few of my favorite things. I wanted to sing that song because I love that song. So long farewell, na na na. You remember that song? No, Beautiful. I don't remember actually. Yeah, You please haven't sing. You have to watch Sound of Music. I'll definitely. But then, don't watch Sound of Music, you can watch Music School. Oh, definitely. 12th May. Yeah, 12th May. So all those songs are original, but others, all of them are by Ilayaraja sir. I'm very grateful to him for coming on board because, I mean, who better than Ilayaraja sir for a musical? And they shot so beautifully by Kiran sir, and you know, he's a cameraman. He's legendary. He's legendary, cameraman, like from I know. Jodha Akbar, Jodha, Qiyamah Se Qiyamah and all. Like, what kind of work? I mean, amazing. And also, camera. When you saw him, what was your first reaction? Like, I was blown away when I saw like how he lights up and the whole thing. This is amazing because, you know, cameraman is the first person you see after the shot is over, and you say okay, and he says okay. You know, makeup, hair, people are so important for you because they're the first people you see in the morning. And the entire crew, right? So it was an amazing crew. It was a fun crew. And so Kiran sir has shot them in such a beautiful way. And of course it was Papa Rao sir's vision. And choreographers are Adam. Then there is Raj Sundaram, who I absolutely love. And then Chini Prakash sir, who I love. So yeah, it was really fun doing this film. It's a big cast and crew. One side Shreya and the Prakash Raj cast lo chuste, and Sharman Joshi also part of Sharman this is amazing. I know. Yeah, so I know his wife really well in Bombay. Oh. So his wife, like long time back, Playlo in Whitechapel, Sherman's Playlo. Okay. And in that play, he performed so well. I was blown away. I said, wow, this guy is so talented. But then he also plays a drama teacher in the film. So like, who better than he? Okay. After being a mainstream famous actor, he still loves theatre in Bombay, and he travels with his theatre around the country. But this was just amazing for him to play, and I think he's just brilliant in the film. Okay. మీ ఇద్దరి కాంబినేషన్ సీన్స్ కూడా కనిపిస్తాయి అనుకుంటున్నాను నేనైతే. శర్మన్ అండ్ మీవి ఇందులో ఈ ఫిలింలో ఎస్పెషల్లీ. There are, I mean, yeah. A few, I think. I mean, he's my co-star, so most of my scenes are with But him. most of the పిల్లలతో కనిపిస్తుంది నాకు మీ సీన్. Pillalu Kudaka. Yeah, but most of my scenes are with him. With him. And okay. kids as well, but yeah. Yeah. So basically the whole story is that the 2 teachers who have, you know, my characters come from Goa to Hyderabad. So that's why there's a song called I'm from Goa.
So yeah, and then she comes. I thought you like continue చేస్తున్నారు ఇంకో లైన్ వస్తుంది. I was waiting but immediately you got off like yeah. And then she's trying to teach music in a school, but then she realizes kids are not interested. Ade every school lo story kada. No kids are, they're interested. Kani load undi, like they have to finish their homework, this that. So music class doesn't remain that important. And then so they open a music school, Sherman and my character. And every time they're rehearsing the play, Sound of Music as a play in the film, there are no kids there. So how they do this play, what happens, all the confusion, and how like there's a scene with 5 kids and there's only 1 kid. Aslu who's saying dialogue, who's not saying dialogue? Are they like she's like, I don't even know what I'm doing. Okay. So that's the film, but it's a joyride. It's fun. Okay, the topic is serious. The pressure that we put on the children, and every year okay, depression and kids trying to commit suicide. It's a normal story you hear, and so అది మనం చూస్తూనే ఉన్నాం, జరుగుతూనే ఉంది. అదే that is what it is about. కానీ ఇది డాక్యుమెంటరీ లేదు, ఇది no one is a devil, no one is evil, no one is a bad person. Right. It's just a fun film. It's just a comedy take on that the pressure the children have, and not taking away the seriousness of it, but also making it a comedy fun film. Yeah, actually హిందీ మీడియం, ఇంగ్లీష్ మీడియం ఏదో సంథింగ్ ఒక ఫిల్మ్ కూడా చూడడం జరిగింది. అది కూడా చాలా ఫన్ వేలోనే చెప్పడం జరుగుతుంది, బట్ ఎస్ ఆ ఇంపార్టెన్స్ కూడా చెప్పడం జరిగింది ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించి, ఇంగ్లీష్కి సంబంధించి అలా. అండ్ లైక్ అదే వేలో ఇది కూడా ఉందని అనిపించింది నాకైతే. అండ్ యూ కాస్ట్యూమ్స్ అదే అంటే ఒక ఫిలిం చూసినప్పుడు జాయ్ఫుల్గా అనిపిస్తుంది అంటే ఆ పోస్టర్ ఎస్పెషల్లీ అట్రాక్టివ్గా అనిపించాలి. అండ్ హియర్ లైక్ so costumes are done by a girl from Hyderabad. Her name is Raga. Okay. And along with my producer Yamini, they both came up with this. This was Yamini's idea to have this floral print. Most of the like the kids and all, they were all designed by Raga. So the whole flash of color, but yet if you understand, if you see it closely, colors are very beautifully and strongly managed. So that's of course Kiran sir's whole thing. So ఒక yellow shade ante yellow shade kavali ante that's how particular Kiran sir is. Okay. But when you see like the whole look, you know what is he talking about. Right. And Paparao sir the first film ఇది, అండ్ అది కూడా ఈ ఏజ్లో అంటే ఆయన ప్యాషన్ మీద వర్క్ చేస్తారని ఎవరు అనుకోము. వన్స్ లైక్ అంటే ఆయన ఐఏఎస్ ఆఫీసర్గా ఉండి అండ్ ఆయన రిటైర్ అయిన తర్వాత ఆయన స్క్రిప్ట్తో సినిమా తీస్తున్నారు అంటే ఆ స్టోరీ. He left his job. He left. Okay, sorry, I thought he is retired. Yeah. Okay. No, he left his job. Ante that is a perfect example of following your dreams. And also don't restrict yourself. Like if you love 2 things, do them, go for it. Like my dance teacher was also an IAS officer and a dance teacher and one of the best Kathak dancers from India and a wonderful mother. So I feel don't restrict yourself, go for what your heart believes in, but follow your dreams and work hard. Paparao sir kuda, he worked hard for this script. Getting Sound of Music rights after 65 years, it's not an easy task. True. Writing the script, getting like Ilayaraja sir, getting all of us together, rehearsals, script reading, idi chala difficult. A time lo COVID kuda was very very high, the whole risk of anyone getting it, and we all were doing everything in a mask, but of course we kept on and didn't lose hope, and here we are. Right. And especially SVC and PVR Pictures ద్వారా ఇది రిలీజ్ అవుతుంది. సో దాని గురించి ఏమంటారు? SVC శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్. సో PVR of course is, I mean we all seen movies in PVR, grown up watching movies there, and so it'll be great to have to watch music school in PVR. So please go watch music school in theatres near you on 12th of May and enjoy and spread some love and spread some joy. ఎస్, ఒక్కసారి మీరు దాన్ని ఒక మ్యూజిక్ స్టైల్లో, ఒక సాంగ్ స్టైల్లో చెప్పేస్తే మేము వెళ్ళిపోతాం ఇక్కడ నుంచి. నేను నా ఏమంటారు 2 జోబులో చేతులు పెట్టుకొని నా ఇంటర్వ్యూ అయిపోయిందని నేను వెళ్ళిపోతాను. I'm from Goa, मैं गोवा से आई, देखो म्यूजिक स्कूल on 12th May,
చూడండి చూడండి ఫ్యామిలీ సాంగ్ చూడండి టీచర్ సాంగ్ చూడండి చూడు చూడు no this what how do I say okay just watch music school on 12th of May. Yo, how do I say? Okay, just watch music school on May 12th. And Thank definitely we are waiting. And అంటే నవ్విస్తూనే ఒక మెసేజ్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి అది చాలా బాగుంటుంది. అండ్ ఖచ్చితంగా అందరూ పేరెంట్స్ చూడాలి, టీచర్స్ చూడాలి, స్టూడెంట్స్ చూడాలి, అందరూ చూడాల్సిందే. అండ్ మీరు ప్యాషన్ని ఫాలో అయ్యారు అండ్ రాధాని కూడా ఆ ప్యాషన్ ఫాలో అయ్యేలా చేస్తున్నారు. తను ఏదైతే ఇష్టపడుతుందని నేను విన్నాను. తనకు కూడా మ్యూజిక్ అండ్ డాన్స్ అంటే చాలా ఇష్టం. అండ్ తను కూడా She loves స్పోర్ట్స్ dance and music. Yeah. ఇద్దరు డాన్స్ చేస్తుంటే చూడాలని ఉంది నాకు, రాధా అండ్ శ్రేయ. చూద్దాం, అది కూడా తొందరలో జరుగుతుందేమో. హూ నోస్. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. విష్ యూ గుడ్ లక్. ఇలానే ఎప్పుడు ఇంతే బ్యూటిఫుల్గా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను నేను. Thank you. థ్యాంక్ యూ.